wano ne nkubulira amazima bagenda kujja wano bagambe tolonda Bobi Wine kubanga Bobi Wine Muganda bonolondo Muganda bajja bagoba kutaka bajja bagoba Uganda ebyo bijamu ebyo bifu. That's what they do. And Museveni may not actually be the one to say that, but he surrounds himself with cronies and sycophants. Ababunyisa message here. Now, if you hear a Muganda talking, Fingabaganda, you know he's an enemy of No. Omuntu wagamba Fingabaganda is not an enemy. Uganda, number one. No, and I have a problem with these people who interview Museveni. They usually fear him. Like, you have to challenge him. Fingabaganda, ekigambo ekyo si kibi. Abaganda osogamba Fingabaganda. Omuntu bwafa twabya olumbe. Si kizibu ogwo si musango toyina kyokoze. Abaganda balina bye bakola ebyabwe. Fingabaganda bwe kijja kukuwasa kafeero yayimba mu luyimba baluyita batya olulimi lwange mu kuwasa batandikira wa okwogereza okukyala okuwayira omuzigo okuzza then okuwasa kwennyini n'embaga nga mubitwalidde bw'otuuka mu buwangwa obulala bayinza okuba bagamba bw'omugoba n'omukwata oba omumaze so bw'oyima n'ogamba Fingabaganda emitendera gyaffe egy'okuwasa gye gino toyina ky'oba okoze. Museveni is here playing people. Muzeeyi biki byayogera ebitakola nsa. Naye njagala babulira kino bamaze emyaka mingi nga batwawula mu tribe bana basoga tebalina kolagana na bateeso abanyankole tebalina kolagana na baganda abakiga tebalina kolagana na bakyoli naye ebyo byaggwawo ebyo mugambe byaweddewo. I love that. That is a lion, the king is a lion. Now wagamba the king is a lion omanyi gwalumba alumba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwe bayita empologoma. Bino bitendo tekitegeeza nti aba afuuse empologoma ddala naye bwagamba mbu the king is a lion agezaako kulumba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bino bitendo ebiweebwa omuntu gwe bakuyita Ssaabalwanyi ne gwe ogwa mu kiti ky'Abasaabalwanyi bonna abatenderezeddwa mu nsi eno n'ebitendo ebirala byeweewa simanya bakuyita mu kiwezi. People are calling you mutabani wo. Hey, I'm Muchwezi. Wait, woli Muchwezi? You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Murisa nkwaniza ku mukutu ogwo Mordecai Murisa live. Exactly. Yonna gy'osinzira okubeera ng'ogobera nkwebaza ntwebale nnyo webalire ddala. Ate gwe atwegaseeko ng'oyita mu subscription, thank you so much too. Thank you so much. Nga Uncle Charles weagamba. So just go on and join us, subscribe to this feed, and I will truly appreciate. And why do I make this a song? Oyinza Murisa bane chorus yo tugikoye you already truly subscribed to Ve Kofe. It is because when I was on radio, nkola ku radio ne ku TV batugamba nti buli kaseero olina okujjukiza abantu mwaka kasaba beerawo ey'akatego omujja. Ensonga ky'owulira buli kaseero bava mu Bulango ne baba bali mu Bulango. Okyawuliza kyonna musaafu katonyeza ssatu Radio Simba ffe mwefe. Good afternoon, welcome to NBS Live at 1. I am Mordecai Murisa. Ne bw'oba olaba TV nyina okujjukiza. You're watching NBS TV. Isn't it crazy? Kubanga buli kaseera ojjukira nti waliwo omuntu aba yakagitega nga tomanyi tayinza okuba tamanyi waateze mujjukize. So I remind you oyinza okuba ng'ondaba nga tuli subscribed. Why you? Lwaki okikola? Anyways, ladies and gentlemen, tonight or this morning, Ugandan time, I'm going to be talking about the importance of unity. Entebbe vem frame. I'm going to talk about unity. Bobi Wine, bweyabadde mu district ya Isingiro, his message was one, unity. And I can't express how the gratitude eri Bobi Wine ku kyakoze kino okubuulira enjiri ey'okwegatta ey'awamu
ekyo kyankizo nnyo. Mweno video ngenda kulaga Museveni butya bwayawula mu bantu, especially sinanja kuliteeka ku buwangwa, kubanga nga tunaba kufuuka gwe nange nga tunaba kufuuka banna Uganda kyetwenyumizaamu okusinga twalina amawanga ge twalina twatuwangalira mu bwakabaka nga kwotadde ne chiefdoms, kingdoms and chiefdoms. Ebyo bintu byaffe tusobola kubinyooma, tusobola kubikkakkanya. Museveni kimunyiiza okuba nti ye alaba nga si y'omu ku abo. Era ngenda kukulaga emirundi gy'azze ng'alumba, nga nno yalumba n'agamba ffe ng'Abaganda. Now bw'oba toli Muganda oyinza okulowooza ekigambo ekyo oyinza ogamba nkikkiriza, preaching against sectarians oba tribalism oba ethnicity driven kind of politics. No, abeera promoting ngenda kukulaga. But before that, allow me, ladies and gentlemen, to show you incidences where Bobi Wine was specifically addressing one problem, which is called propaganda wa Museveni. Bobi Wine musosoze. Ebyo bikyamu ebyo bifuga bagenda kujano bagambe ati bakwene emitwalo 2 bakugambe genda olonde basi omane emyaka 5 ng'obonaabona. Wadde nzize wano ne nkubulira amazima bagenda kujano bagambe tolonda Bobi Wine kubanga Bobi Wine Muganda, bw'onoolonda Muganda bajja bagoba ku ttaka, bajja bagoba Buganda. Ebyo bikyamu ebyo bifu. That's what they do. And Museveni may not actually be the one to say that, but he surrounds himself with cronies and sycophants ababunyisa message eyo. Hey, kubanga ye kyekirira kyekyokubavuwaza abantu ng'asinziira ku mawanga. That's why walaba luli yali Anita Among yali ayogera ku bantu be Karamoja. N'agamba n'agamba bakulaakulanye, Karamoja ekulaakulanye okusinga ebintu ebirala. And she made this line, oyinza obutagisanga nayo buzibu naye njagala olujuliza, n'agamba the good thing they are hard working. She looks at them as a separate group of Ugandans. All Ugandans are hard working. Tulina ogenda gamba nti abantu b'ekitundu kino banafu. Naye mu mind ye alaba nga banjawulo. Bobi Wine kwe kugamba nti ebyo bifu ebyokwawula abantu. Yenzema bulira bakyali bange eno generation tuli wamu ffenna tunuulira abaana bammwe kati mwana wamwe yeddemu wange kyogamba muddemu wange simumatira. Make it make sense, because I want to remember Bobi Wine nga yakajja propaganda machine yemu yabunyisa ebintu ekibiina ky'Abaganda. Even when we balina Zedriga, nga balina Benjamin Katana, balina Louis Lubongoya, nga balina Joel Senyonyi, Alex Waiso Mufumbiro, naye nga Museveni atunuulira abasajja abaali bakozeeko mu Bwakabaka bwa Buganda, ba Medad Lubega Segona, ba Betty Namboze, omukyala Betty Namboze, Mathias Mpuuga, ky'Abaganda. Ye kyasooka kati olw'okuba neeno ekyo kyafa tolina webakonvisingira, kati n'atandika okugamba ye Bobi Wine yennyini musosoze towards, I mean, musosoze eri abantu bawasaamu bennyini doesn't make any sense. Kambabuze kyemugamba Katana Muganda, Frank Muhumuza Muganda, Lubongoya Muganda, Waiswa Mufumbiro Muganda. So mbabuulira oba oli Muganda, oba oli Muteso, oba oli Mukiga, oba oli Munyankole, mu Uganda empya ne tuzakuba tuli omuntu omwe. Mu Uganda empya tewagenda kubeerawo special tribe. Every Ugandan is special. In Uganda everyone is a superstar. Mu Uganda buli omu agenda kubanga yeeyagalira mu nsi ye. Temugenda kuddamu kulaba president abeera ku bukulembeze emyaka 40. The fact that people are giving him money, I think I made that comment earlier mu video gye nakoze earlier. Then I want to show you where else I think he was inviting his wife to speak. Naye njagala babulira kino bamaze emyaka mingi nga batwawulayawula, nga batwawula mu tribe. Baana Basoga tebalina kukolagana n'Abateeso, Abanyankole tebalina kukolagana n'Abaganda, Abakiga tebalina kukolagana n'Abakyoli. Naye ebyo byaggwawo, ebyo mugambe byaweddewo, ebyo byaweddewo. I love that. And look, ladies and gentlemen, obusosoze bubi nga bw'obuwulira ne bwe bujjira mu kusaaga. Era gwe bw'oba oli eyo nga olinamu akantu konna ak'obusosoze eri eggwanga lyonna. Ku mitendera egy'okugunjuka okyali ku stage ey'ekisolo, oyinza n'okuba oli wansi waakyo. Kubanga gwe bw'otuula eyo n'olowooza nti oli wanjawulo olw'akabira gy'olimu, olwa langi y'olususulo oba olw'enfaananayo, obusirusiru kiba tekikujjaamu oba oswaza n'ekigambo ekyo, oli wansi w'ekyo. Kubanga gwe mbuulira abantu, njogera ku bantu gye bali abantu eyo abamu underline abamu si bonna.
when you encounter omwira karuru. Like charlatan. Dunderhead. You're suffering. Oita mbizi ubiyebimu abantu abala bibayitamu. Chechu kuletera okudefininga abantu abalala nga abaddu. Obijjawa. Bakuzanyidde ku mutwe ne bakuumira mu bwavu okumenyeka okuba ntoyina bintu naye nga still ne mweyo state gy'olimu olowooza oli wanjawulo kubanga oyinza okuba oli wa kabira gundi regardless oba oli Muganda oba oli Mukiga Munyankole Mukakwa Mukalamoja it doesn't really matter toyina ky'oli toyina kyanjawulo nze n'omuzungu tuyita mu mbeera y'emu tuli kyekimu so ebintu bino ebyobusozi bitegeerekeka and you might be wondering Mordecai lwaki osimbye nnyo essira kweno ensonga I want to give you an example wano Museveni bwe yali ayogera ensobi gye yakola bino bigambo bya busosoze listen here So, I am ready for the battle with the enemies of Africa. Enemies of Africa are one, Yoweri Kaguta Museveni. I've understood this by reading this. Museveni is Uganda. Actually, I don't have a copy. I think I put it somewhere. Your own book. We're talking about what is Africa's problems. Museveni, you told us. Agameta is ready to do what? So, I am ready for the battle with the enemies of Africa. So if you're ready for the battle with the enemies of Africa, you must look yourself in the mirror, Mr. Museveni. In 1986, at the parliamentary floor, actually stairs, you said the problem of Africa are leaders who overstay in power. You said this wasn't a mere change of guards, but a fundamental change. You have overstayed in power. It looks like you are ready to crush yourself. The ones who don't see the importance of the interdependence among the African people. That is you again. If you don't see it, if I was to stand here and say, we Banyankole, Ladies and gentlemen, this man is trying to play fool. You can say that. Amawanga gava mu bintu ebyenjawulo mu kye bayita obulombolombo obuwangwa n'ennono. Waliwo abanyankole bye bakola ng'Abaganda tebabikola. Gye tuva bw'oyimirira n'ogamba nze ng'omunyankole sikkiriza n'ekyo ekintu ekimu kubikolebwa nga kikontana n'obuwangwa n'ennono n'obulombolombo bwo tewali musango gw'oba okoze. Ono byayogera yabitegeera naye just kwefuula oba kiki. I would be an enemy of the Banyankole first. No. You're already an enemy of the Banyankole, not because you say those words. It is because you derelicted your duties. Wasalawo emirimu obuvunaanyizibwa bwo okubuvaako tobayambye weekumidde mu buyinza. Because if there was no Uganda, the people to suffer first would be the Banyankole. Yeah. No. Who would buy their meal? Before Uganda, these tribes, these kingdoms and chiefdoms existed. It wasn't about suffering. Uganda, bagitondawo ng'amawanga gaffe weegali before. Era twabusuubulagananga ne tugamba ffe tulunze ne tugenda ne tusuubulagana mu nkola eya barter trade okuwanyisa ebyamaguzi. Tugamba Abaganda mutwe kino oba Abakiga oba Abasoga twabikolanga sigamba mbu tusuubulagana kubanga waliwo kye bayita Uganda. And he has this sort of false confidence. Oh, muzeeyi kati ayogera bintu byayogera bituufu nnyo. This is nonsense. Who will buy their cattle? Who will buy their bananas? Because for them, they can't easily trade among themselves. And he's been saying this, peddling this lie that without the existence of a nation called Uganda, people cannot trade amongst themselves. We were doing that before Uganda came into existence. They are producing similar products. Now, if you hear a Muganda talking, Baganda, you know he's an enemy of No. Omuntu bw'agamba fenga Abaganda is not an enemy. Uganda, number one. No, and
I have a problem with these people who interview Museveni. They usually fear him. Like, you have to challenge him. Fenga abaganda ekigambo ekyo si kibi. Abaganda osogamba fenga abaganda omuntu bwafa twabya olumbe. Si kizibu ogwo si musango toyina kyokoze. Abaganda balina bye bakola ebyabwe. Fenga abaganda bwekijja kukuwasa Kafeero yayimba mu luyimba baluyita batya olulimi lwange mu kuwasa batandikira wa okwogereza okukyala okuwayira omuzigo okuzza then okuwasa kwennyini n'embaga nga mubitwalidde. Bw'otuuka mu buwangwa obulala bayinza okuba bagamba bw'omugoba n'omukwata oba omumaze. So bw'oyina n'ogamba fenga abaganda emitendera gyaffe egy'okuwasa gye gino toyina ky'oba okoze. Museveni is here playing people. Muzeeyi biki byayogera ebitakola nsa. Toyina ky'oba okoze. Bw'ogamba fenga abasoga enkola yaffe yeeno. Abaganda balina amannya ag'ebintu eby'enjawulo. Balina amasiro, ebijja, amalaalo. Tosagamba nti muliisa nfudde bagenda kunziika mu masiro baziikayo Bassekabaka. Tosagamba nti muliisa nfudde bantwale ku bijja by'omuntu gundi. Nyina ebijja by'ekika kyaffe siri Muganda. Naye abaganda balina ebijja by'ekika kyabwe nti ebijja byabwe biri mukono. Bwe boogera bagamba fenga abalaalo. Fenga abaganda. Balina amalaalo. Bajja kugamba nti oli ajja kutuuka nga yenna makula. Naye nga waliwo omuvubuka amwegwanyiza gwe bayita Ssemakula agambe nandikwagadde naye sobola. Ne bamubuuza lwaki toyagala omuvubuka n'agamba fenga abaganda tetuwasaŋŋana mu kika kimu. Kubanga abaganda baawula ebika emiziro n'obubbiro oba akabbiro. So bw'ogamba fenga abaganda tewali ky'oba okoze. Osobola okyogera fenga abakiga, fenga abanyankole, fenga abasoga toyina ky'oba okoze. Museveni ayina obuzibu n'obulombolombo obuwangwa n'ennono z'abaddugavu oba n'ekintu kyonna kyonna nga ye yeeraba teyakitandikawo. Kati ekimwogeza ebyo obuzibu ensinga okuba nabo bwegambye be bano abantu abamutunira obutunulizi ng'ayogera ebyo ebintu. And secondly, what is he saying? Lwaki tamugamba but what do you mean? We Semateeka wa America atandika atya we the people. Era Abamerika ne baboogera ku Semateeka bagamba we the people obuyinza buli muffe. Kali wogamba omuntu yenna agamba we the people. an enemy of Uganda and an enemy of Africa. No. That's nonsense. I won't even listen to that. But I want to show you another incident where Museveni uses the same rhetoric. Here, yali avuma bakabaka. I know buzibu. And I will show you something here. Nshizide mbongo. Nzijukiza sicherabira. Katubona nzijukiza otyanga video redo jiraba. You the generation of Africans, you are going to be like the African chiefs who are here half naked, running around, that they are very important, that is a lion, that the king is a lion. Now, wagamba, the king is a lion, omanyi, gwa alumba. Alumba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, gwe bayita empologoma. Bino bitendo. Tekitegeeza nti aba afuuse empologoma ddala. Ne bwagamba mbu the king is a lion, agezaako kulumba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bino bitendo ebiweebwa omuntu gwe bakuyita Ssaabalwanyi. Ne gwe ogwa mu kiti ky'Abasaabalwanyi bonna abatenderezeddwa mu nsi eno. N'ebitendo ebirala byeweewa. Simanya bakuyita mu kiwezi. People are calling you mutabani wo. I'm mu kiwezi. Wait, gw'oli mu kiwezi? But you're there. You're almost running naked, calling yourself I'm mu kiwezi. Nange nsobola okwogeza ebyo. How does it feel? Abantu balekera obuwangwa bwabwe n'ebino abyogera okusiga obukyalina enjawukana mu bantu. Bigenderere bino. A lion, whom do you eat? He only eats. And people usually laugh for no reason. Why don't you eat the imperialists who come to Yeah, Saabalwanyi. Why don't you kurana the poverty, the lawlessness and the impunity? Obwa Saabalwanyi obulagira wa? Obwa Saabalwanyi bukoma mu lutalo lw'eruweero? Ekitundu kyakakadde abantu ne bafa. Obwa Saabalwanyi obwo buliwa? Naffe kye tukubuuza. Kubanga tusobola okukozesa standards ezimu z'okozesa nti oli yeeyita mpologoma.
lwaki tali aba imperialists abajja naffe tukubuuza obwa Ssaabalwanyi obwo buliwa okuzimba amalwaliro obwa Ssaabalwanyi buliwa Museveni lwaki tokwata abantu ababba ensimbi y'omusolo like I usually say I don't understand these people baagala nnyo okulaga Museveni yo Museveni is a tough guy yo musajja mukambwe nnyo wannange Ssaabalwanyi yalwana mu lutalo byonna given is Betty Kamya ensimbi ezibbibwa ebitundu 15 bibbibwa abantu abali mu gavumenti abantu aboolubatu alipoota gyenkoze okunoonyereza no IGG Inspector General of Government yagamba nti ensimbi ezibbibwa abamanyi n'okubamanya Museveni n'awulira ebyo ebintu twagamba we are launching a thorough investigation buli muntu ali mu report ya Betty Kamya akwatibwe no Museveni can never do that zero awo bwa Ssaabalwanyi oba bubulirawa omuntu gwe bamugambye nti ensimbi ezibbibwa mu ggwanga zibbibwa abantu abakwetoolodde omanyi abantu abawagira Museveni baagala okutulaga nti Museveni munafu ate kirimaanyi amaanyi gasinga galagira ku bantu abamuvuma luli namulabanga agamba nti bakwate abantu abamubika nti afudde what Ssaabalwanyi look nina video gye nakoze ng'endala zonna naye nina gye nakoze awo nga njogera ku bantu ababadde bakasukira Bobi Wine amayinja abamu ku bagizi ba Museveni ababadde ekiruhura nagenza okuya mu comment section abamu nga banvuma bakola ki I do not have oli agamba hunama maziwe sirika mazigwe nga byaŋŋamba kati kyo kimu ngenda agamba nange nezija mu comment section oba nenfuna aba neŋŋamba onomulaba naye mumunvumire but because I know nti bambi endowooza y'ono omuntu emukomyawo sina nakuba sisobola kudiriitinga eyo comment njirekayo sigenda kumuvuma muleka abeere bwatyo naye Museveni nti bamubise mukwate bavuma Janet mbw alina amagulu amanene mumukwate bavuma Muhoozi graduate owa Royal Sandhurst Military Academy Muhoozi Kainerugaba eyo ndowooza ewasomera ne Wilson Churchill bwe bamuvumye mumutamiivu mumukwate really obwa Ssaabalwanyi buliwa Muhoozi namutuuma Muhoozi ajja kuwoolera lwaki tawoolera ebizibu bye tulina mu ggwanga siyomba Now, these sayombye dda kings, I have had a long problem with them. Because remember, your ancestors were here. In their ignorance, we were all right. We were here with our small kings. In Ankole there, we had a small king. But the Banyankole thought he was a great king. He was Rubambansi. Ebyo bitendo ekimuluma okay tugenda koma okwe speech kankulage wano Museveni kyeyeyogeddeko gye buvuddeko okay let me hear I am typing on I am a modern day king Museveni bwe yeeyita mbuye kabaka kati Museveni bwe yeeyita kino kyekimuluma let's go here in image bibyo. This is what he thinks of himself. Ekimuwalanya bano bayogerako. It is because he wants to be that. Alaba nga teyandisobodde kubeera ekyo kati asala okubagirega. Bw'aba abavuma. Biki bye bali bino abyogera ddi June 2025. Nze kabaka ow'omulembe guno bwe yeetwala kati olw'okuba alaba tasobola kubeera kiri ebitendo tasobola kubifuna kati asala okubagirega. I've had a long problem with them. The control of the whole world. They thought that Ankole was... You see all these men simping. I get the Museveni. This is not funny. It's not funny. Nekabaka wabungereza sawa zino. Aine ebitendo byebamuwa kanteekemu waneeno. Titles of the King of England. Okay, tugende waneeno. His Majesty Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms of territories King, head of Commonwealth, defender of faith,
Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Scotland, Earl of Chester. Ebyo bitendo bebawa omuntu, ebyo bitendo tebitegeeza nti aba afuuse ekyo ekisumbwa Museveni sikitegeera. Lwaki ebitendo bya Kabaka bimuluma oba omugabe bamuyise lubambaasi? The whole world. Lubambaasi omugabe nyakusinga. So we had these little kings here. You see? He has that foul mouth, demonizing people, belittling them as he thinks of himself to be modern day king. You are the little king, Museveni, because you don't care about your subjects. If you live in that deluded world of you are a modern day king, look at your subjects. You are a little king. Here, Karagwe. I don't really care about that. But let me show you another incident where he said the same thing. He's always had issues with Mutebi. Listen how to Go address to the palace of Mutebi. He's addressing the Kabaka of Uganda. Go to the palace of Mutebi. You go to the palace of Mutebi here. There's something you call Wankach. He's going to go into Chetwita revisionist history. Wankach. The Baganda say Wankach. They talk about it. Lwaki ayogera bw'atyo ku bintu ebitali bya ggwanga lye? Wankwachi. Kiki ekimuluma muli abantu okubanga balina Wankaachi? Where did Wankaachi come from? They don't know. This is a divisive rhetoric. Omukulembeze ggwanga bw'aba mu ekyo ekifo nga bw'ati bw'ayogera mu ngeri edemonizinga erengeza abalala zibeera dog whistles eri abamugoberera nti baneeno mu banyoome mu bakakkanyo wansi. Kati ontasobola kuvaayo abuulire mbu twegatte wakozesa rhetoric bwet. Like, I cannot be here netandika okugamba the Basoga have Kibumba ndooza kyabazinga Basoga balina ekitendo kyebamuwa Kibumba ndooza ye Katonda oba ne balina ebitendo byabwe netandika lwaki kinnumira wa? But we restored you so that you discover all these linkages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. Wankach is a Luo word. Wankach is a Luo word. Omubara, amensenene omubara. Simanyi lwaki omubala kiba kimuluma ekigambo ky'Oluganda omubala kimuluma. Lubala is a Luo word. So nekitegeeza ki? He amazzi mu Luganda, amaze mu Lunyankole. So tetugayita mazzi kubanga kifaananamu ng'eky'Oluganda oba amaze. The real rules here, they have also disappeared. Lubara, it is a Luo word meaning anthem. So the linkages of Uganda, I know them. That's why I restored it. I know them. He wants to, and the people abakkiriza byayogera Museveni naye kati mulabe waneeno bwe yali atabuse abwatunula. We had a little king there in Ankole called Ruwambansi. That is, he's controller of the whole world. That's what those Banyankole thought. That little king there of ours. He was called Ruwambansi, the controller of the whole world. That Ankole is the whole world. Some of these people I know. So these chiefs of ours, we don't have time for him. Let him continue, go on and pretend to be that smart. He's not. Anyways, those ofunye ekinyusi kyembadde nkugamba mbino byonna. Bobi Wine has preached against enjawukana. Bobi Wine is a proud Muganda. I am a proud Munyankole. You are a proud Musoga. You are a proud Mutoro. You are a proud Bantu Bekasese bayita baki. Tribe yonna gy'olimu. Tusooka kubeera ebyo nga tetunaba kufuuka Uganda. Bwe tujja mu Uganda then nga tugamba amawanga gaffe gakwata ekyokubiri tugende kati
tugobe ebirooto bya Uganda. Mukulembeze gwe twetaaga anaagatta bannansi, anafaayo ku bulumi bw'abannansi. That's why Bobi Wine yabadde abunyisa message buli walaga okukolera wamu okwegatta. Kubanga alabye Museveni afuze ng'akozesa obukodyo bwa Nicole Machiavelli. Genda osome ekitabo bakiyita The Prince. Nicole Machiavelli yakiwandiikira Lorenzo de Medici. Eyali kabaka ndowooza wa Katawuni ke Florence. Amuwandiikidde ekitabo yasinziira ku ffaamu ye. Museveni yasoma gwe bayita Nicole Machiavelli. Ba Nicole Machiavelli okufuga abantu bw'omala okubafuga nsooka kubawulayawula n'obafugaza then n'obutandika okwogera ebyo. Talk is cheap nga bw'ola Museveni. Talk is cheap. Okulengeza bakabaka baffe. Talk is really cheap. Tabanga yeeyo teyaliyo nga baluŋŋamya amawanga n'okutuusa olwaleero ge yeenyumirizaamu. Abo banyooma be baatandika omusingi gwalimu olwaleero. Naye waliwo ababuuliza Museveni ayogedde nnyo. Like I said, talk is cheap. And others think that, Museveni is charming. It's extremely superficial, fake. Anyways, bana. Kave wano siyomba nazze kurana naye nsoose kuyomba. Alright, tunaba tuddingana. Make sure to subscribe ku mukutu. Tugenda kwongera okutunuulira campaign trail ya Bobi Wine. Message gyabuulidde. Olero gye mbadde nsimbyeko essira. Mwena abasubscribinze ku mukutu. I cannot appreciate you enough. Thank you so much, guys. Thank you. Tuli ku mission y'okweza abantu 5,000 before the end of this year. And I believe that we can do it. So let's do it.